Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farabadan ayaan u soo qaadanay. Waxaan sii maraynaa lesson 63 baan qaadan doonaa maanta. Iyadoo 10 farabadan hore aan uga soo wada faa'iideysanay dhamaan ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan. Waxaan la wada socon doonaa 10 imtixaanaha step by step. Ardayda qaybaha IT-gana waa ka qaybihii IT-ga ay dhinaca ay ka socdaan qaybaha English-ka oo buuggii first aan dhinac buu ka socdaa waana very important step by step baan uga wada faa'iideysan doonaa waana very important iyadoo 10 fara badan ardayda hore ay u soo qaateen English professional tutorials lesson 63 uu ka sii bilaabanayaa waana step by step lesson 63 waxa weeye dhakhtarkii baa nagu soo noqday casharkii hore u daba socdaa. How is Jimmy today? Maanta Jimmy sidoo buu yahay dhakhtarka yiri. Miss Williams waxay tiri he's better waa wanaagsan yahay. Thank you doctor. Dhakhtar waa mahadsan tahay. Dhakhtarkii baa hadlay. Can I see him please? Fadlan ma arki karaa? Mrs Williams say Miss Williams waxay tiri certainly hubaal doctor. Dhakhtar waa hubaal come upstairs na keen salaanka sare ama dabaqaan kornee. Dhakhtarkii you look very well. Jimmy aad baad u roon tahay. You are better waad wanaagsan tahay now hadda but laakiin you mustn't get up yet weli ma kici kartid. You must stay waa inaad sii joogtaa in bed sariirta for another 2 days laba maalmood oo kale. Dhakhtarkii baa yiri dabo inanka ama wiilka go to school yet weli iskuulka yuusan aadin. Miss Williams say aniyo must eat yuusan cunin rich food cunada nafaqada ku badan tahay. Rich waa qaniga qofka rich food hadii lagu yiraahdana waa cunada nafaqada ku badan tahay. Miss Williams baa hadashay has the temperature doctor. Dhakhtar ma temperature miya haya? Dhakhtarku no he hasn't maya ma hayo ayuu yiri. Miss Williams baa dib u hasashay waxay tiri must he stay in bed sariirtu sii joogay ayay ila tahay. Dhakhtarkii baa yiri yes he must remain waa inuu baaqi ku sii hada in bed sariirta for another 2 days laba maalmood. He can get up ma toosi karo for about 2 days laba maalmood each day maalin walba but laakiin you must keep the room qolka waa inaad ku ilaalisaa warm diiranaan qolka waa inuusan qabow noqon. Weer halkeebu dhakhtarka hadlaye Miss Williams ninkii la oran jiray this evening galabnimadan halkeebu jiraa. Miss Williams baa u jawaabtay yeah he's in bed sariirtu jiifaa. Dhakhtarow can you see him ma arki karaa please fadlan. He has a bad cold too sidoo kale hargib baa ku dhacay qabow. Lesson 64 dadkan oo buugga nagu yaalan ka arkayno ayaa hadlayo mid walbana wuxuu dhahayaa you mustn't waa inaadan ama don't you mustn't waa inaadan isticmaal. Marka you don't take any aspirin ha qaadan wax macnaha waa diid ma erayadan wax qaadanina aspirin drink this medicine don't drink with medicine ha qaadan don't hasameyn way drink inaad cabto this medicine daawadani ama you mustn't baa dhaysa drink this medicine ha cabin daawadan. You mustn't call the doctor dhakhtarka wicin ama don't call the doctor dhakhtarka wicin. Play with matches ha ku ciyaarin taraqa. You mustn't play with matches ha ku ciyaarin taraqa. Talk in the library ha ku hadlin library marka leedahay ama maktabada ha ku dhex hadlin marka leedahay. Don't you talk ha ku hadlin way ama waxaad dhahaysaa you mustn't talk ma aha inaad ku hadasho in the library maktabada. Make a noise ha sameyn buuq way you mustn't make a noise ha sameyn buuq way. Drive so quickly marka waxaad dhahaysaa don't drive so quickly aad ha u wadin gaariga. Lean out ha ka qooraansan ama hoos ha u fiirin the window daaqada. You mustn't lean out ha ka qooraansan way of the window daaqada. Break ha jibin marka waxaad dhahaysaa don't break that face dhalo waxda ha jibin. Marka waxaad dhihi kartaa you mustn't break that face ma aha inaad jibiso dhaladaas. Exercise-ka sidaas oo kale u isticmaalaysaa. Look at this video kuwani
I mustn't take any aspirin ma qaadanayo wax daawa way oo aspirin kaniiniga aspirinka right qor this again mar labaad begins waxay ku bilaabmayaan each sentence with the Jimmy sentence ka ku bilaabmo with a Jimmy oo kale okay I am better now hada waan wanaagsanahay but laakiin I mustn't stay in bed sariirtan sii joogaya I have a call qabow baa haya aniyo I must stay in bed sariirtan sii joogaya I can get for 2 hours each day maalin walba 2 saac ayaan halkaas ahaanaya ayaan kacaya overtime badanaa read waxaan aqriyaa in bed sariirta ku aqriyaa aniga listen waxaan dhageysanayaa to the radio 2 sidoo kale raadiya I don't feel ill ma dareemayo xanuun now hadda waa exercise lesson 65 father abiba hadlayo what are you going to do maxaad sameynaysaa this evening fiidnimadan Betty ba hadlayso I am going to meet waxaan la kulmay I am going to meet some friends waxaan la kulmayaa asxaabteedii daddy ama dad haddaad tirahdo waa abo father abiba hadlaya you must come home waa inaad guriga imaan late goor dambe you must be home waa inaad guriga joogtaa half nus saac past macnaha 10 bar waa inaad joogtaa Betty baa hadlayso I can't get home ma imaan karo so early daddy abo dhaqso saas uma imaan karo Betty baa dib hadlayso can I have a take can I have ma haysto the key fure to front of door irida hore please fadlan abo ma haysta fure okay father abiba hadlay wuxuu yiri no maya you can't maadan gaarin ama awoodidba mother hooyadii baa tiri in firo lagu siiyo ma awood buu yiri abi mother hooyadu waxay tiri bits gabadha Betty la yiraahdo 18 years waa 18 jir oo lidaadeeda Tomo she is not a baby cunug yar ma aha she always mar walba comes home early waxay maadaa dhaqsay u maadaa guriga father abiba yiri all right waa hagaage father abiba yiri here halkan you are but you mustn't come home laakiin guriga ha imaanin after quarter past ilaa 10 markay dhaafto 11 do you hear halkan waa ina 11 joogtaa Betty baa tiri yes dad haya aabe okay Betty baa tiri markaa thanks mom hooyo waad mahadsan tahay mom hooyo mother hooyadii baa hadlayso that's all right taasi waa hagaag dear gacaliso goodbye enjoy yourself goodbye nabada enjoy ku raaxayso yourself nafsadaada u raaxayso Betty baa tiri we always mar walba enjoy waan ku raaxaysanaa ourselves nafahena mom hooyo bye bye cashirkeenina bye bye baa u dambeysay waa lesson 65 loo wajahayay darteed fi amaan Allah iyadoo cashiro fara badan ardayda hore ay u soo faa'iideysteen waa dhammaan ardaydii kala duwan ee Somali Star Online Training macluumaad dheeri waxaan la soo xiriirinaa somalistaronline.blogspot.com darteed fi amaan Allah wa salaamu calaykum wa